ve IQ ile ilgili bize başından itibaren büyük destek veren bir kişi. Burada ben sözü Dünya Havalimanları Konseyi'dir. Felipe'nin sonunda en yakınındaki yardımcısı ve aynı zamanda da İstanbul Havalimanı'nın Juan Carlos Salazar, kendisi Dünya Sivil Havacılık Örgütü'nün genel sekreteri. Yani şöyle anlatayım size, bizim Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüz gibi dünyadaki 200'den fazla Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün üstündeki uluslararası örgütün başındaki kişi Mr. Salazar. Ondan dolayı kendisinin Türkiye'ye gelmesi böyle her sene olan bir konu değildir. Bugün İstanbul'da Sivil Havacılık Genel Müdürlüğümüzün IQ ile beraber organize ettiği çok önemli bir sempozyum var. O sebeple burada. Onun burada olması da ben açıkçası sizlerin kendisiyle en azından bir 5 dakika bile olsa tanışmanız gerektiğini düşündüğüm için sizi davet ettik. Gerekli olan sizin duymak istediğiniz şeyleri söyleyecektir. Ondan sonra da birkaç soru. We are pleased to have IGA Airport as one of our members and Mr. Kadir, one of our board members as well. And we are working together to improve the airport perspective in the world to better treat our passengers, to increase the traffic that we expect to have around double this traffic in the next 20 years. Basically, Airport Council International represents and leads the voice of the airports in ICAO. That is the main purpose of our existence, to work together with ICAO, to work together with the other international organizations as well, to address the common ground that we have to improve the facilities and improve the air services in the world. Felipe'yi de senede bir getirmeye çalışıyoruz. Bir şekilde çok seyahat ettiği için, İstanbul'dan aktarmalı gittiği için oralarda en azından görme şansımız oluyor. İsterseniz bir ya da iki tane maksimum soru alacağız. Adopt the policies, update the policies, and approves the roadmap for the coming 3 years of work of the organization. And so, very importantly, in this assembly, we are going to discuss the global plans, Global Air Navigation Plan, Global Aviation Safety Plan, Global Aviation Security Plan updates. And so that will be very much the core of the work in the next triennium for the organization. This is the promise that we give to governments and to stakeholders that civil aviation will act with the same standards across the board, and that's what we keep doing. And very importantly as well, in this assembly, we are discussing with the member states what is known as the long-term aspirational goal for emissions reductions. That's a very complex and long debate that for years the international community, but in particular the international aviation community, has been discussing. ICAO has in place a system for carbon offsetting and reductions, which is called the CORSIA, a first step to control the increase on carbon emissions. But now the discussion right now is how we can aim at a zero emissions industry in an agreed year. What I have to say is that ICAO is not an entity per se. ICAO is the sum up of the 193 member states and the will of those member states. We have all the technical elements in place to continue to advance towards a zero carbon emissions industry, but it's up to the member states to take the decision in this assembly. Mr. Kadir. Verecekler hem de bizim vereceğimiz EİSA ile ortak düzenleyeceğimiz eğitimlere burada katılacaklar. Bu bizim için gerçekten çok önemli bir gurur.
İnşallah devamını da getireceğiz hep beraber. Sağ olun.